So before we recite Srimad Bhagavatam, we try to offer our respectful obeisances and glorification of the Srimad Bhagavatam. Итак, перед чтением Шримад Бхагаватам выражаем свое почтение и стараемся прославить Шримад Бхагаватам. And the Bhagavatam is non-different from Krishna. Бхагаватам не отличен от Кришны. To understand Krishna, to understand the Bhagavatam, mercy is required. Чтобы понять Кришну, понять Бхагаватам, нужна милость. And acting in such a way to deserve mercy is also required. И действовать так, чтобы заслужить милость, также необходимо. Otherwise, no one can understand Krishna, no one can understand Srimad Bhagavatam by some intellectual, academic approach. А иначе никто не может понять Кришну Шримад Бхагаватам через академическое It says обращение. one must receive mercy from Sri Chaitanya Mahaprabhu because he's giving this mood of loving devotion. И человек должен начать получить милость Чайтаньи Махапрабху, потому что это настроение любовной And преданности. without the mercy of Lord Nityananda, then how we can get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? А без милости Господа Нитянанды, как мы получим милость Чайтаньи So Махапрабху? without the mercy of Nitai Gaur, there's no question of having the qualification to get the mercy to understand Srimad Bhagavatam. И без милости Нитай Гауры нет возможности получить квалификацию, получить милость. So we're hearing and chanting for the pleasure of Sri Guru and Gauranga to try to get their mercy and try to become qualified in order to begin to understand Srimad Bhagavatam. И так мы повторяем Шримад Бхагаватам для радости Шри Гуру Гауранги, чтобы получить милость и стать квалифицированным в служении Шримад Бхагаватам. And of course it says that we must hear it in a very submissive, surrendered mood. И говорится, что мы должны слушать очень смиренно и в предавшемся ему настроении. It says as soon as one attentively and submissively hears the message of the Bhagavatam by the culture of this knowledge, then the Supreme Lord will be established within the heart. Как только человек внимательно и смиренно слушает Шримад Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Господа в его сердце. Everyone in the material world, conditioned world, is suffering so much a reaction from sinful activity in this life and past lifetime. Все в материальном мире очень сильно страдают от реакции из этой жизни и прошлой жизни. All of that suffering can be mitigated or destroyed by linking in the process of devotional service or bhakti. И все эти страдания могут быть уничтожены через связующий процесс бхакти. Krishna says, if you surrender unto me, I'll destroy all your sin and sinful reaction, which is the cause of our suffering condition. Кришна говорит, если ты предашься мне, я уничтожу твой грех и греховные реакции, которые источник страданий. And that surrendering process of bhakti begins with hearing and chanting Srimad Bhagavatam, chanting Hare Krishna. И это предание начинается со слушания и воспевания Бхагаватам и Хари So Кришны. to hear attentively with eagerness, this requires our ability to surrender to the process of hearing and chanting. И чтобы слушать внимательно, искренне, это требует предания этому процессу слушания и But the воспевания. stupid mind doesn't want us to just attentively and submissively hear. И наш глупый ум не хочет просто смиренно и внимательно слушать. That means we're not, it's being stubborn, it's not surrendering to the process of Shravan Kirtan. Это означает, что мы прямо не предается процессу Шравана и Киртана. And without allowing, bringing the mind to that act of surrender to attentively and submissively hear Srimad Bhagavatam, then the Bhagavatam will never enter in. The effect of hearing Srimad Bhagavatam will never manifest itself. И без того, чтобы предаться и внимательно слушать Шримад Бхагаватам, этот эффект никогда не проявится. So with the mercy of Sri Guru Gauranga, we must become qualified to hear and to chant and to recite Srimad Bhagavatam. И с милостью Шри Гуру Гауранги мы должны стать квалифицированными и произносить и слушать Шримад Бхагаватам. It's one of the most important aspects or limbs of bhakti devotional service is Nityam Bhagavata Sevaya. Это один из наиболее важных аспектов бхакти, как Нитья Бхагавата Севая. And if we get the mercy from Bhagavatam, mercy from Krishna, Sri Guru Gauranga, then the effect will be that all of the inauspiciousness, contamination within heart and consciousness will be completely destroyed. Если мы получим милость Бхагаватам, Шри Гуру Гауранги, то все неблагоприятное в нашем сердце будет полностью And our уничтожено. mind and senses will become purified, nicely purified and controlled. И наши умы и чувства должным образом очиститься и сама под контролем. And all of our anxiety and disturbance will also leave us. И все наши беспокойства также уйдут. All of the fear, all of the anxiety due to uncontrolled mind and senses will be alleviated by linking process of hearing and chanting of the Srimad Bhagavatam. Все страхи и беспокойства в результате неконтролируемого ума, они будут убраны в результате связующего процесса Our слушания. Guru used to say you should become mad, you should run to try to do sadhu sangha to hear Srimad Bhagavatam.
Наш Гурудев все время говорил, вы должны сходить с ума и бежать на лекцию по Шримад Бхагаватам. Just like drunkard, if he, on Friday afternoon, he's running to the club or the bar room and says, if I don't get a drink very soon, I'm going to go mad. Как пятница после обеда он говорит, если я сейчас не выпью, я сойду с ума. So in the same way, we should think, if I don't get sadhu sangha and hear Srimad Bhagavatam nicely, I'm going mad, I'll go mad. И мы должны думать, если я не буду получать саду сангу и хорошо слушать, я сойду с ума, сойду с ума. With this crazy mind and sensitive. Буду с этим сумасшедшим умом почувствовать. So if we sincerely try to hear and chant and get the mercy of the Srimad Bhagavatam, all of this relief is a guarantee to us. That is our challenge today. Если мы будем искренне слушать и воспевать Шримад Бхагаватам, все это облегчение гарантировано нам. Это наш вызов сегодня. If we do it sincerely and properly, then we should get all of the effects of hearing and chanting the Srimad Bhagavatam by the Bhagavatam mercy. Если мы сделаем это искренне и правильно, мы получим этот эффект на милости Шримад So Бхагаватам. we must be eager for and to receive that mercy. И мы должны быть устремлены получить эту милость. That is why we're hearing and chanting. Вот почему мы слушаем и воспеваем. To please Shri Guru, to please the Gurudev, to please Krishna, Gauranga Mahaprabhu, to get mercy. Чтобы удовлетворить Шри Гурудева, Балараму Махапрабху, получить их милость. Prabhupada says in one moment you can become Krishna conscious. Прабхупада говорит, в один момент вы можете стать сознающим Кришну. If you will just agree Если вы просто согласитесь to surrender and follow Krishna's instructions. предаться и следовать наставлениям Кришны. So to surrender the mind is not an easy thing. Поэтому всегда починить свой ум нелегко. So we need serious help with this mind and senses. И нам нужна серьезная помощь с этим умом и чувством. So we have to pray to Shri Guru and Ranga, especially this time of the year, to get their mercy to purify and help us to control our mind and senses. И мы должны молиться Шри Гуру Гауранге, в особенности в это время, сейчас, чтобы они очистили контроль. Then mind, senses will become purified, then we can attentively and submissively hear the message of the Srimad Bhagavatam. И тогда ум и чувства очистятся, и мы можем смиренно и внимательно слушать Шримад Бхагаватам. So we offer our most respectful obeisances unto the Grantaraj Srimad Bhagavatam. И мы выражаем свое почтение к Гранхара Шримад Бхагаватам. Now we'll turn to the text today. Переходим к сегодняшнему стиху. 10, 8, 11. 10, 8, 11. There's one verse there, right? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The chapter is called Lord Krishna shows universal form within his mouth. И глава называется «Господь Кришна показывает вселенскую форму в своем во рту». This is verse 11. Это стих 11. Translation. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. Prabhupada. Перевод его божественной милости Бхактивинода Свами Шрила Прабхупады. Shukadeva Goswami continued, having thus been especially requested by Nanda Maharaj to do that which he already desired to do, Gargamuni performed the name-giving ceremony for Krishna and Balaram in a solitary place. Шукадева Госвами продолжал, поскольку Махараджа Нанда очень просил его об этом, и поскольку сам Гаргамуни хотел это сделать, он в укромном месте провел для Кришны и Баларамы обряд наречения имени. So because we just came to this section, most of us have not followed these readings in the Bhagavatam. Поскольку мы только пришли к этой части, не все следят за тем, что происходит в этой части Шримад Бхагаватам. So we'll refer to some comments by Srila Prabhupada in the previous purport, which is talking about the context of this part of the pastime. Поэтому мы обратимся к комментарию Шрила Прабхупады в одном из предыдущих стихов, который вводит в курс дела, что в этой игре происходит. So Krishna and Balaram were receiving name-giving ceremony by Gargamuni. И так Кришна и Баларама, они получают имя от Гаргамуни. This is Gargamuni's desire to
give them those names in that ceremony. Это желание Каркамуни дать им имена на этой церемонии. And it was also simultaneously Nanda Maharaj's desire that Gagamuni do that. И также это желание одновременно Нанда Махараджа, чтобы Каркамуни сделал так. So here, Nanda Maharaj wanted a purificatory process in the name-giving ceremony. Итак, здесь Нанда Махарадж хотел провести очищающую церемонию и провести церемонию наречения имени. And of course it says that Krishna is the purest of the pure. И, конечно, говорится, что Кришна самый чистый и самый чистый. So why should there be a purificatory process if Krishna is already the purest of the pure? Зачем проводить очистительный обряд, если Кришна уже самый чистый? So this is an example of Yoga Maya, how Nanda Maharaj is not thinking that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. Это пример Йога-майи, как Нанда Махарадж не знает, что Кришна, он верховная личность Бога, Бхагаван. He's just thinking that Gopal is my son. Он просто думает, Гопал мой сын. So he is covered by Yoga Maya and is considering that let me, like the rest in society, have the proper purificatory process and then giving ceremony. И он покрытый Йога-майей считает, что нужно провести, как принято в обществе, очистительный обряд. And because in higher class of society, then Nanda Maharaj did not want to avoid any purificatory process. И поскольку он принадлежит высшему сословию общества, он не хотел избегать очистительных обрядов. Prabhupada says despite many obstacles, he wanted to take advantage of Gagamuni's presence Прабхупада говорит, несмотря на много препятствий, он хотел воспользоваться присутствием Гаргамуни and do what was needed. и сделать то, что нужно было. So Prabhupada explains the purificatory process, such as name-giving ceremony, this is essential. This is essential specifically for higher classes of individuals, Brahmin, Kshatriya, Vaishyas. И Прабхупада говорит, что вот этот очистительный обряд наречения имени необходим, в особенности для высшего класса браманов, кшатри и вайши. Lower class people, they don't care for any purificatory processes. Низший класс людей не беспокоится об очистительных процессах. Nanda Maharaj was considering himself, presented himself as a Vaishya, Srila Prabhupada says. И Шрила Прабхупада говорит, что Нанда Махарадж представлял себя как вайши. Therefore, Krishna teaches by example, and Krishna's devotees also teach by example. И поэтому Кришна учит своим примером, его преданные учат своим примером. For the common people, therefore, the process of purification, that was essential. И для обычных людей этот процесс очищения был необходим. But how Krishna needs to become purified, Но как Кришне надо быть очищенным? and how Nanda Maharaj and all the residents of Brajabhumi, how they are, or why would they be concerned about purification? They're already completely Shuddha Bhaktas, Premi Bhaktas. И как Нанда Махарадж и все жители Вриндавана будут переживать за очищение, они уже все Шудда Бхакты. So they're teaching by their example. Они учат своим примером. And Krishna says whatever great personality does, then all the other people, the common people, they'll also follow that thing. И Кришна говорит, что делают великие личности, все обычные люди следуют этому. Therefore, teaching by example, this purificatory process was required, essential in the society. Поэтому уча своим примером, этот процесс очищения был необходим и требовался в обществе. Prabhupada says formally such institutional activities, they were compulsory. There was no question of not doing it. Прабхупада говорит, что в прошлом такая деятельность в обществе, она была необходима. Chaturvanya Mayashtishtam Guna Parva Vibhagasha from Srimad Bhagavad Gita. Without these activities of purification, the society would be considered a society of animals. И в Шримад Бхагаватам говорится, что без процесса очищения общество людей будет считаться обществом животных. So it says human life starts at the Varnashram platform. И говорится, человеческая жизнь начинается на платформе Варнашрама. Because by Varnashram process, people are following rules and regulations of religion. Потому что в системе Варнашрама люди следуют правилам предписаний. If they're not following the rules and regulations of the Varnashram, then they're acting like animals. Если люди не следуют принципам Варнашрама, они действуют как животные. So that's what it means to be human. Вот что значит быть человеком. Everyone's trying to figure out what does it mean to be human. Каждый пытается разобраться, что значит быть It человеком. means to perform Davi Varnashram, rules and regulations according to your Varna and Ashram for the pleasure of Guru and Krishna. Это значит вовлекаться в Дами Варнашрама, следовать правилам предписаниям Варнашрама для радости If we Гуру. don't understand that and we don't follow that, then we're not acting on the human platform. We're not acting on the platform of the soul. Если мы не действуем таким образом, мы действуем на человеческой платформе, не действуем на платформе We're души. being irresponsible to the human form of life.
Это безответственность по отношению к человеческой форме жизни. So therefore, Nanda Maharaj, he wanted to set the example in the society. Поэтому Нанда Махарадж хотел установить пример в обществе. Therefore, he wanted to take advantage of Gargamuni's presence and perform this non-karana ceremony. Поэтому он хотел воспользоваться присутствием Гаргамуни и провести вот эту церемонию. Prabhupada says, even secretly, without any gorgeous arrangements. He didn't make a big show out of it. Прабхупада говорит, даже секретно, без всяких больших шоу. But still, he performed it. Но все равно он осуществил. Therefore, the opportunity for purification, that should be regarded as the essential duty of human society. Поэтому возможность очищения должна считаться основной деятельностью в человеческом обществе. So, are we looking for an opportunity for purification? А мы ищем возможность очиститься. Prabhupada says in many places that Iskcon, International Society for Krishna Consciousness, or the process of Krishna consciousness, is process of purification. Прабхупада говорит, что этот процесс сознания Кришны является процессом очищения. So one who's intelligent and wise, higher class of individual, understand that yes, my consciousness is contaminated and polluted, especially in the Kali Yuga. И разумные люди, принадлежащему высшему классу, они будут понимать, что мы разумное It's a сознание. sinful age, iron age, Kali Yuga, most degraded age. В особенности Кали-югу это греховный железный век. Kalau Shudra Sambhava, everyone is born as Shudra or less. Каждый этот век рожден шудра или ниже. This is not Varnashram platform, Shudra or less. Это не варнашама платформа шудра или ниже. Therefore, much contamination is there. Поэтому много осквернения есть. So, by good fortune or good association, one realizes, yes, I'm completely contaminated because of my birth and activities in this Kali Yuga. И в результате плохой удачи и хорошего общения человек понимает, я осквернен в результате влияния Кали. Therefore, we must purify and clean our consciousness. Поэтому мы должны очистить свое сознание. So, therefore, Prabhupada has set up a program, which is a program of purification of our consciousness. И Шрила Прабхупада организовал программу по очищению нашего сознания. Getting up early, taking a bath, chanting Hare Krishna, hearing Srimad Bhagavatam, all the rules and regulations, especially hearing and chanting about Krishna, Srimvatam Swakata Krishna, Punya, Shravana Kirtana. This will make us pious and purified by contact of hearing and chanting about Krishna. Вставать рано утром, принимать Евангелие, воспевать Харе Кришна, слушать Шримад Бхагаватам, в особенности слушания воспевания через контакт с Кришной Шримад So Бхагаватам. the opportunity of purification or seriousness of engaging in activity for purification of our senses, our consciousness, this is the essential duty of the human society. И вот это стремление очистить свой ум и чувства, это самая главная деятельность в человеческом обществе. So serious engagement in purification of the mind and senses, Серьезное вовлечение в очищение ума и чувств. and then following a program to maintain that purification of the mind and senses. И следовать программе, чтобы сохранять это очищение ума и This чувств. is essential for the human society. Это основное для человеческого It общества. is the duty of those who are in human society, in human form of life. Это обязанность тех, кто находится в человеческой форме жизни. Then Srila Prabhupada is talking about, but unfortunately because of the Kali Yuga, everyone is forgetting this point. И Шрила Прабхупада говорит, что несчастье из-за Кали-югу все забывают об этом моменте. Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hi Upaduta from Srimad Bhagavatam. It says in this age people, they are all bad and unfortunate. Говорится, что в этот век все люди плохие и неудачливые. Prabhupada in some places he said everyone in the Kali Yuga is a demon. Прабхупада говорит, что в Кали-югу все являются демонами. And it says even the Brahmanas from previous age, they're taking birth as demons in the Kali Yuga. И даже говорится, что браманы из предыдущих веков принимают рождение как демоны в Кали-югу. Everyone is proud to be Brahmana, but in Shastra says previous life that they were, that those persons were, what is it? The demons previously, now they're born as Brahmanas. А вот эти демоны в прошлом, они рождаются в Кали-югу как браманы. So anyway, everyone in the Kali Yuga is demon, Prabhupada says more or less. И Прабхупада говорит, в Кали-югу все являются демонами в большей или меньшей степени. So, unless we realize, oh yes, I'm demoniac, I have demoniac qualities, I have to clean it up, I have to purify it. И пока мы не поймем, что да, у меня демонические качества, я должен от них очиститься. That means we don't want to be demon anymore. Это означает, что мы больше не хотим быть
we want to try to become devotee. Мы хотим постараться стать So преданным. devotee, someone who's sincere, serious about becoming devotee, he wants to get rid of demoniac quality, demoniac mentality. И тот, кто серьезно искренний, чтобы стать преданным, он хочет избавиться от демонического Those who are demons, who are less than human, who want to remain on that platform, they're not trying to purify or get rid of demoniac qualities. In fact, they're trying to increase it. Те, кто демоны ниже человеческого уровня, они не хотят избавиться от демонических качеств, они хотят их увеличить. So those people who don't care to purify the consciousness or protect the consciousness, it's all bad, inauspicious. Поэтому те люди, которые не хотят защитить и очистить свое сознание, это все плохо. Not sufficient intelligence, not sufficient sukriti, bhakti sukriti. Нет достаточного разума, нет достаточного бхакти сукрити. Therefore, because of that disqualification, Prabhupada says they do not accept nicely Vedic instructions. И из этой дисквалификации, что Прабхупада говорит, они не принимают ведические наставления. This is Kali Yuga. Это Кали-юга. Prabhupada says they're all bad and very unfortunate that they cannot take advantage of this information. Прабхупада говорит, они очень плохие и неудачливые, не могут воспользоваться этой Therefore, информацией. they don't accept the nice instruction. Поэтому они не принимают хорошие наставления. And they don't try to make their life successful. И они не стараются сделать свою жизнь So we успешной. don't care and we're not trying to sincerely make our life successful. This is a symptom of a Kali Yuga birth. И если нам нет дела, и не хотим сделать свою жизнь успешной, это признак рождения в Кали-югу. Therefore, we are neglecting. Поэтому мы We are taking it seriously. не принимаем серьезно. And that is something less, that mentality is something less than human being. И это настроение что-то ниже человеческого But существа. Prabhupada said Nanda Maharaj, he did not want to neglect any of these Vedic instructions. И Прабхупада говорит, Нанда Махарадж не хотел пренебрегать ни одним физическим наставлением. To keep an intact, a happy society advanced in spiritual knowledge, therefore he took full advantage of Garga Muni's presence to do what was necessary. Чтобы удерживать общество счастливым и продвигаться в духовном знании, он воспользовался присутствием Гаргамуни. So if we purify our mind and senses, then we'll be peaceful and happy. Если мы очистим свой ум и чувства, мы умиротворенными и счастливыми. Prabhupada says the process of Krishna consciousness is the process of purification. Прабхупада говорит, процесс познания Кришны – это процесс очищения. Nityam Bhagavata Seva. Нитья Бхагавата Сева. Chaito Dapanamajnam, constantly cleansing, purifying heart and consciousness. Постоянно чистить, очищать сознание. And if we do that nicely, then we'll be clean in our thoughts and our consciousness, our mind and senses, then we'll be peaceful, then we'll be happy. Если мы будем делать это должным образом, мы будем чисты в своем мышлении, и тогда мы будем умиротворенными и счастливыми. Therefore, Nanda Maharaj took full advantage of that process of purification by the presence of Garga Muni. Поэтому Махараджа Нанда полностью воспользовался процессом очищения и присутствием Гаргамуни. So this pastime took place 5,000 years ago. Эта игра произошла 5000 лет назад. And Prabhupada says, how degraded has society become within even 5,000 years? И Прабхупада говорит, как деградировало общество за эти 5000 лет. Manda sumanda matayo manda bhag. Very unfortunate, misfortune. Очень неудачливые, Very lazy, misguided. ленивые и сбитые с толку. Always disturbed. Всегда This is обеспокоены. symptom of persons in the Kali Yuga. Это признак нерожденных Кали-югу. So this human form of life is obtained after many, many millions of births. Итак, эта человеческая форма жизни обретается после миллионов рождений. And it is intended for purification. И она предназначена для So if you очищения. ask anybody in the society, what is the purpose of your human form of life? Спросите любого человека в обществе, каково предназначение вашей человеческой жизни. How many will say to take advantage of the process of purification? Как многие скажут, воспользоваться процессом очищения. How many? Сколько? In the Kali Yuga. Кали-югу. What is the point and the mission of your human form of life? Какова цель, миссия вашей To человеческой take жизни? full opportunity to be able to purify my consciousness. How many people will say that? Полностью воспользоваться очищением своего сознания. Сколько людей так скажет? So that human form of life is obtained after many, many millions of births. Итак, эта человеческая жизнь обретается после миллионов рождений. It's intended for purification. Она предназначена для If we're очищения. not using the human form of life to purify our consciousness, this is animal life, animal consciousness. И если мы не используем эту жизнь для очищения нашего сознания, то это животная жизнь, животное And Prabhupada сознание. says previously a father, he was very eager to give all kinds of help how to elevate his children. И
И Прабхупада говорит, в прошлом отец очень был устремлен, как помочь своим детям. Because they understand how to purify and maintain their own consciousness and how good that is for themselves. Потому что они понимали, как очистить собственное сознание, как это хорошо для них. Therefore, mother and father will also give that benefit to their children. Поэтому родители давали то же самое благо детям. To purify them and elevate their consciousness as well. This is the responsibility of being a mother and father. Чтобы очистить их и возвысить их сознание, это ответственность родителей. And it says if we cannot do that, then better you don't be a mother and father. И говорится, если мы так не можем сделать, лучше не быть мамой или папой. If you cannot elevate and purify and deliver your children, then you're having problems as you're having children like cats and dogs. И если вы не можете очистить, возвысить своих детей, то что Прабхупада говорит, у вас были детей, как собаки. It's all unwanted progeny. Это все нежелательное население. But we're just trying to satisfy the mind and senses materially of our dependents or children. Но мы стараемся просто удовлетворить ум и чувства материально наших детей. Even gurus that yes, you do what you want to do. Даже гуру говорит, да, делай что хочешь. Whatever makes you happy. Что сделает тебя счастливым. Right? So just trying to flatter and give some material benefit to the dependents. Просто старается льстить и дать материальное благо своим And we think we're doing them good, И мы думаем, что делаем им добро. but actually we're cheating them. Но действительно, если мы их обманываем, We're polluting them. мы их оскверняем, We're poisoning them. мы отравляем их. So in the name of so-called love and affection. Под эгидой так называемой любви. So what is the meaning of that love and affection? Какой смысл этой любви? It's all sentimental, it's all materialistic. Это все сентиментально и материалистично. We're causing them to be degraded and to go to hell Мы являемся причиной их деградации того, что они пойдут в ад. by simply facilitating their sinful activities. Просто организуя их греховную деятельность. That is not the mother and father. Это не отец и мать. That is not someone who's responsible for their dependents. Это не кто-то, кто ответственен за тех, кто от него зависит. Prabhupada says previously the father was eager to give all kinds of help to elevate his children. Прабхупада говорит, в прошлом отец искал все возможности возвысить So are we trying своих to elevate our children in their purification and their consciousness? А мы стараемся возвысить своих детей через очищение их сознания. Can we help them in their purification and elevation in their Krishna consciousness? Можем мы им помочь в очищении и возвышении их сознания к So Кришне? what is the meaning of our being a so-called mother or father? Тогда в чем смысл того, что мы отец или мать? And then the material society says, oh, the responsibility of mother and father is to just give all material pleasure and facility, which is all sinful, to the children. А в материальном обществе считается ответственность родителей дать вот эти наслаждения материальные, которые And греховны. try to please them, try to please their material mind and senses. И стараться удовлетворить их материальные And fulfill all the materialistic desires and materialistic demands. выполнить все их материальные желания и требования. And that in this society means that you're a good mother and a good father. И в обществе считается, что тогда ты хороший отец или мать. Just see the lack of understanding and intelligence in the Kali Yuga. Смотрите нехватку разума и понимания. Therefore, it's upside down, it's opposite. Это все с головы. Rather than having the ability and strength to purify and elevate their consciousness, we're simply contaminating and degrading the people that we are supposedly have love and affection for. Все наоборот, вместо того, чтобы возвысить сознание, мы приводим к деградации сознания тех людей, от которых нас зависит. Prabhupada says, in fact, in this present age, because people are so misguided, they have no good sumedasa, no good spiritual intelligence, people that even prepared to kill their own children. Прабхупада говорит, поскольку люди в этот век настолько направлены туда, у них нет хорошего разума, они даже готовы убивать своих. Directly or indirectly, killing them, degrading them, Прямо или косвенно убивают их. and avoiding the real responsibility of raising children, the real purpose, responsibility of raising those children. И They're avoiding the responsibility. они избегают ответственности правильно воспитывать своих детей. Even recently, I saw one report, the lady was found guilty and just feeding the children salt and then killed the 5-year-old baby. И недавно одна женщина была обвинена в том, что она кормила ребенка только солью, да, и убила таким образом ребенка. So what kind of human society is that you're taking care of a child for 5 years
and then at the end of 5 years you just think, let me kill this person. Что это за вообще ответственность в человеческом обществе, когда ты заботишься о ком-то 5 лет, и через 5 лет думаешь, давайте-ка я убью этого ребенка. And there's many stories like that where people just kill and commit suicide and kill all of the children in the process. И есть много историй, когда люди просто убивают и совершают самоубийство. This is Kali Yuga. Это Кали-юга. That's a symptom of the Kali Yuga. Это признак Кали-юги. So are we directly killing them, or are we killing them also spiritually? Мы убиваем их прямо, или мы убиваем их духовно. So if we are facilitating their sinful activity, then we're helping them to degrade them and to kill them spiritually. Если мы организуем их чувственное наслаждение, то мы приводим к тому, что они умирают духовно. That means we're committing violence against those people that we're saying that we have love and affection towards. Это означает, что мы совершаем насилие к тем людям, которым мы говорим, что мы их So любим. it's all unfortunate, no good intelligence, all misguided. Это все неудача, нет хорошего разума, направлено не туда. And that is the degraded nature of getting this type of mind and body in Kali Yuga. И эта деградированная природа имеет такой ум и такое тело, как люди. So somehow or other, the living entity understands, oh, I got a crazy mind and I got a crazy body. I have a very low birth. Так или иначе, живое существо должно понять, у меня сумасшедшее тело, сумасшедший ум и низкое And рождение. develops all the demoniac qualities, all the demoniac desires. Я развил все демонические качества и демоничные желания. Very degraded, fallen condition. Очень деградированное, падшее положение. So we must try to clean it up, how to purify it. Мы должны вычистить это, стараться очистить от этого. That is a symptom of good intelligence, of someone who's wise, intelligent, conscientious. Это признак личности, которая разумная, мудрая, находится в сознании. The first step of self-realization is to realize what is the actual condition that we find ourselves in. Первая стадия самоосознания – это осознать, в каком положении мы в действительности And находимся. having the good fortune and intelligence to take to a legitimate, bona fide process to try to change that, how do you say, ill-fated consciousness or bad consciousness. И принять авторитетный процесс, как очиститься от этого плохого, оскверненного сознания. One time I remember I was with Gurudev in the airport. I said, Gurudev, you're so pure, you're so great personality. Однажды я был в аэропорту с Гурудевом и сказал: Гурудев, вы такая чистая, великая личность. But you're so good, but I'm so bad. Вы такой хороший, а я такой плохой. So Gurudev said, don't be bad, be good. И Гурудев сказал: не будь плохим, будь хорошим. So if we agree to follow the instructions of the spiritual master, the instructions of Sri Guru Gauranga, then we can become good. И если мы согласимся следовать наставлениям Шри Гуру Гауранги, духовного учителя, можем стать хорошим. Then we can claim, yes, I'm trying to take responsibility in human form of life. I'm trying to change my life. И тогда мы можем заявить: да, я принимаю ответственность человеческой формы жизни. I'm trying to change my karma. Я стараюсь изменить свою From карму. being misguided and unfortunate and inauspicious, I want to change that. С того, что он быть сбитым с толку и неудачным, я хочу все это изменить. So that means it's all bad karma because of sinful activity. Это означает, что это плохая карма из-за греховной деятельности. That is why we're born in this condition in the sinful age of Kali. Это то, почему мы рождены в таком положении в греховной Well, what does греховной. it say that the only, saving grace of being born is that you're born in the Kali Yuga in Mahaprabhu's movement, Говорится, единственное, что благое в этот век, это то, что мы родились в движении Махапрабху. and then you can engage in hearing and chanting Hare Krishna Mahamantra in Mahaprabhu's movement. И что ты можешь вовлечься в воспевание Харе Кришна Махамантры в движении Махапрабху. That's the only benefit of being born in the Kali Yuga. Это единственное благо рождения в And Кали-юге. if we take advantage of it sincerely, seriously, then we can become greatly fortunate. И если мы серьезно, искренне воспользуемся этим, можем в великой степени We can change our life, change our karma or our fate or destiny. изменить свою жизнь, свою карму, свою судьбу, предназначение. But if we don't take advantage of it, then we're spoiling the opportunity. Но если мы не воспользуемся этим, мы испортим We're возможность. wasting it. Мы потеряем And ее. instead of being opportunity to be most fortunate, we can become more and more most unfortunate. И вместо того, чтобы стать наиболее удачным, мы станем наиболее неудачными. And that should be our only fear and anxiety. И это должно быть нашим единственным страхом.
страхом that we're so ill-fated, so unfortunate that although everything is being offered to us, we cannot take full advantage of it. Чтобы не быть настолько неудачливым, что несмотря на то, что такое предложение есть, мы не And we пользуемся. should cry and cry and cry, understanding our conditional position that we are in. И мы должны плакать и плакать, понимая положение, в котором мы Everything is находимся. right there, right in front of us to change our destiny, Все прямо перед нами, чтобы изменить свою to change жизнь, our life and our consciousness. изменить свою жизнь, свое сознание. Even Mahaprabhu says, everything is there in chanting Hare Krishna Mahamantra. Махапрабху говорит, все находится в раскрывании Харе Кришны. All benefit you'll get. Все блага ты получишь. Mahaprabhu said, but I'm so unfortunate Но Махапрабху говорит, я настолько неудачливый, that I could not take advantage of it. что я не могу воспользоваться этим. So when it is so close and it's being offered to us and we cannot take advantage of it, we should feel ourselves very unfortunate. И если это так близко к нам, мы не можем этим воспользоваться, то And we should be crying, crying, crying that we cannot do it. чувствовать себя неудачливыми, плакать и плакать. Begging for mercy from Sri Guru Granga to get help, strength, Молить милости Шри Гуру Гаурани получить how to be able to do it. силу, как мы это сделаем. It's right in front of us. Gurudev used to say all the ropes are hanging to pull you out of the deep dark well of material life. Прямо перед нами Гурудев говорил, эти веревки висят перед тобой, чтобы вытащить тебя из All материального. opportunity, all mercy is there like ropes hanging there. Все возможности, все веревки висят. But we're so unfortunate we cannot just grab the rope and get pulled out. А мы настолько неудачливы, не можем ухватиться за веревку, чтобы... Grabbing the rope, being pulled out means strictly following instructions of the spiritual master. А схватиться за эту веревку, это строго следует наставлениям духовного That's the учителя. only responsibility we have. Это единственная ответственность, которая у нас есть. And sometimes we're doing it. И иногда мы так делаем. And Gurudev is pulling us out, we're getting out. Гурудев нас вытаскивает, и мы But выбираемся. because of being so stupid, so unfortunate, so lazy, misguided, then we become slack. Но из-за того, что мы такие глупые, неудачливые, мы We don't take it просто serious. не принимаемся. And then once again, we fall back down in the dreadful, deep, dark well. И опять падаем в этот глубокий темный And колодец. it gives so much pain to our spiritual И master это приносит много боли нашему духовному because he's учителю. trying so hard to get us out. Потому что он так тяжело трудится, чтобы нас вытащить. But because of this lacking of proper sukriti, bhakti sukriti, Из-за нехватки бхакти сукрити. not enough in our spiritual bank balance. Недостаточно на духовном банковском Therefore, счету. we're not taking advantage of it. We cannot take it. Мы не пользуемся, не можем взять это. This is our, unfortunate birth. Это неудачливое So рождение. we should be honest and realize why are we not taking advantage. И мы должны быть честными и признать, почему мы не пользуемся And we этим. should be crying and begging for mercy. И мы должны молить и плакать о We милости. should not just think, oh, I'm all right. Мы не должны просто думать, что это Everything's more or нормально. less all right, okay? Больше или меньше все нормально. That's not so bad. Не так плохо. I'm not so bad. Я не такой плохой. The devotee is feeling I'm the lowest of the low. Преданный чувствует себя ниже низшего. So if we're thinking I'm not so bad, I'm pretty good, then that means we're insane. Если мы думаем, что у нас все нормально, мы безумны. We're out of touch with the reality of our condition. Мы нет соприкосновения с So реальностью. where is the question of begging for mercy? Где тогда вопрос о молитве? If we're so callous and we think we've already accomplished everything. Что мы думаем, что мы уже все достигли, такие черствые. Does that make sense? Это понятно? Yes. So any questions or points? Есть ли какие-то вопросы или какие-то моменты? Gurudev used to warn us, don't be complacent. Гурудев всегда нас предупреждал, не будьте Don't think you've самодовольными. already met everything. Не думайте, что вы уже все You сделали. should always be in anxiety, Всегда должны быть беспокойстве, spiritual anxiety, духовном беспокойстве, restless. It's, непоседливости. I'm not taking advantage of Я it. не пользуюсь I'm not этим. advancing nicely. Я не прогрессирую хорошо. That will put us in a crying, begging mood. Это поместит нас в Towards the holy name, towards Krishna, towards Vaishnavas, we'll be always crying for mercy. К святому имени Кришне Вайшнава мы всегда будем плакать от Because милости. it's so close and we can't take advantage of it. Потому что это так близко, и мы не можем Because воспользоваться of our bad karma. из-за нашей плохой кармы. So we should understand the reality of the И situation мы должны понять реальность ситуации and cry for mercy. и плакать по Sometimes милости. devotees say, especially Bhubaneswar, Swami, Gurudev said this is opening the crying school.
И преданные говорят здесь, Бхубанешваре, что только из-за Свами он открыл школу плача. So what? Everybody's like gopi. We're all crying in the mood of separation. И что тут все гопи плачут в настроении разлуки. Do we really think we're on that platform of crying? Мы что, в действительности думаем, что мы на этом уровне How плачем? about crying because we cannot understand and follow the instruction of our guru? А как насчет того, что вы плачете, потому что мы не можем понять? Therefore, we cannot pass the test of our guru. Поэтому не можем пройти тест. Therefore, we're not getting mercy from Gurudev. Поэтому не получаем милость Therefore, Гуру. no strength, no intelligence, Поэтому нет ни силы, ни no разума. ability to take advantage of the opportunity Нет способности воспользоваться возможностью. because mercy is required. Потому что милость. How about that crying? А как насчет вот That этого? I'm so stupid, I'm so foolish, I cannot follow the instructions of my Gurudev, I cannot get his mercy. Я такой глупый, я не могу следовать наставлениям. If I have no good strength, no good intelligence, no good qualities, Получить его милость, поэтому нет ни хорошего разума, ни хорошего therefore, although everything's right in front of me, such a golden opportunity, I'm so unfortunate I can't take advantage of it. И несмотря на то, что передо мной золотая возможность, я настолько неудачник, не могу воспользоваться. How about that crying? Как насчет вот такого That is плача? also crying. Это тоже плач. That is actually opposition. Это вот действительно наше We're going to положение. skip all the purification process. We're not going to pass the instruction of the Guru, pass the test of the Guru, and then we're going to just in our minds cry in a mood of separation like gopis. Мы пройдем через процесс, мы избежим процесса очищения, да, не будем следовать наставлениям гуру и будем в своем уме думать, что Meaningless. это бессмысленно, Insanity. безумие. No basis of reality of what is our actual condition or position. Не имеет основу реальности нашего истинного It's положения. all sentimental, Это все сентиментально, emotional, эмоционально, materialistic. материалистично. Another phantasmagoria of the material mind. Еще одна фантасмагория материального ума. Taking the process cheaply. Принять процесс дешево. This is a process that has no meaning. Прабхупада говорит, этого нет значения. Waste of time. Это потеря времени. Not real. Не настоящее. Let's get real. Давайте получим настоящее.